طيب, there is a cycle for viruses. عشان for them to grow, we call it infectious cycle, or it's also known as reproductive cycle. Alright? والconcept تبعها سهل. مثل ما الخلية نفسها لها cell cycle, prophase, metaphase, anaphase, telophase. The viruses, they have their cycle as well. The cycle is a continuous process, مش discontinuous phases. And يعني they are actually common sense. أول phase هي attachment phase, where the virus binds على receptor للخلية. And then the virus is internalized. والphase الثاني هي عبارة عن translation. The virus is going to hijack translational machinery تبعت الhost cell, i.e. راح يستعمل RNA polymerase to make its own RNA, and it will use a cell's ribosomes to make its own proteins. تمام؟ بعد translation, the virus will use the host cell DNA replication machinery عشان يعمل replication ل its own genetic material. وfinally assembly, وبعدها release الفيروس different components اللي انبنوا بالفيروس, they will assemble together and they will be released برا الخلية. وهي هي ببساطة الفيروس reproduction cycle أو growth cycle. Alright? خلينا نكون on the same page على 4 مصطلحات نعرفها تعريف نتفق عليه عشان ما يكون في خلاف بعدين بمعنى هذا التعريف. التعريف الأول هو susceptible cell. This cell, it has the receptor that the virus needs to internalize, to bind to it at least, but it doesn't necessarily mean it will support a viral replication. Not necessarily. A resistant cell is a cell that does not have the receptor, but it might or might not be able to support a viral replication. A permissive cell is a cell that has the capacity for virus replication, but it doesn't mean a permissive cell has to have a receptor on the virus. While a cell that is susceptible and permissive, this is the cell that has the receptor for the virus, and it allows the virus to replicate inside of it. تمام? Just some terminology. For many different reasons, we need to sometimes to grow the virus. The classical way, rarely used nowadays, using chicken embryos. As a matter of fact, الإيمج اللي شايفينها هون هي عبارة عن cross section ل chicken egg. You can see there are different components فيها, depending على what virus we're talking about. Herpes, for instance, وهدول الشلة, they are inoculated. Inoculation ببساطة يعني بحطه هناك, right? فبالمنطقة اسمها cronioallantoic membrane. Those viruses, الinoculation تبعهم بصير بالامنيوتيك. الامنيو هو الفلويد baths the baby أو الفيتس والembryo. Those viruses, الherpes simplex for instance, بصير له inoculation باليولك sac itself. And في هنا البلو region هي اسمها allantoic region. This is the place for those viruses. You don't have to memorize which virus بصير له inoculation وين, but understand the concept. And if you memorize it راح تنسوه. What's the point? This was the approach until those 3 people, they shared the Nobel Prize in Medicine. Were they able to inoculate or to grow the viruses in vitro? In vitro means outside the living system. يعني بخلايا بس مش living organism. Well, the idea is very simple. The idea, you take the cells, مثلا, for example, and you culture them. بزرعهم. بتجيب الخلايا, بحطهم petri dish أو بفلاسك. بعدين I add to them هاي الإشي البينك اللي هو عبارة عن بسميه ميديا. شو هي الميديا؟ هي عبارة عن sterile water مع ingredients مهمين للسيلز يعيشوا. Sugars, proteins, carbs, etc. Right? هلا شو هم السيلز اللي بحطهم وبيعيشوا هون؟ Those cells, they are adherent, attached على السيرفيس of الفلاسك أو الدش. Those cells, as a matter of fact, أنواع مختلفة. النوع الأول اسمهم primary cell lines. Primary cell lines هم السيلز اللي taken من مثلا human. على سبيل المثال أنا هون عندي سكار صغير.
لأنه I donated skin tissue surgically removed وبعدين بنحط بدش وبصير له بالفورسبس بالتويزر يعني you grind it, you separate the cells, you add عليه كمان بروتين اسمه تريبسين والتريبسين it partially dissolves الاكستراسيلولار ماتريكس عشان الخلايا ينتشروا ويكونوا موجودين على الفلاسك أو على الدش. هذول primary cell lines they're taken from individual يعني they mimic, they simulate actual cells الموجودين inside our bodies صح؟ هذا الادفانتج تبعهم. الديسادفانتج انه those cells the primary cell lines مشكلتهم انهم they are mortal يعني they do not live forever. As a matter of fact their division capacity between 2 to 30 divisions. بعد ال 20 to 30 مش 20 to 30 divisions بعد هيك they die. This is the same fact inside us. احنا our cells they cannot divide beyond 20 to 30 divisions لانه بصير aging والchromosomes they will shorten وبصير الخلية بتكبر. هدول السيلز I culture them بحطهم حكينا بفلاسك والفلاسكس they come in different sizes or I culture them in dishes of different sizes أو حتى ببليت والبليت في عنده دوائر كل دوائر بسميها I call it well يعني بير أو قرش right. فعندي مثلا هذه اللي على الشمال بليت اسمه 96 well plate. فالبرايمري سيل لاينز من البرايمري سيل لاينز المشهورين هو الفورسكين فايبروبلاست. شو هو الفورسكين؟ As a matter طبعا بعد ما I culture them بحطهم ببوكس اسمه incubator you incubate them والincubator keep them sterile لأنه عنده filters وكمان mimic يعني as much as possible physiological conditions بحيث إنه temperature 37 degrees والCO2 5% injected هون بالسبيس. Now السكين من السورسز تاع primary cell lines هم السكين فايبروبلاست اللي بتاخده من البيبيز اللي بصير لهم بينشال السكين طرف السكين تبع البينس اللي هو بالعربي بتطهروا الاولاد الصغار رايت. هدول فايبروبلاست they're cultured بصير من سكين cultured وبنعمل منه فايبروبلاست و it turns out انه الفورسكين كمان بتاخد منه كولاجين بنحط بالكوزماتكس. not only this now الايام هاي طالعه موضه انه هذا الفورسكين بنعمل منه فايبروبلاست and fibroblast هذول those they release growth factor fibroblast growth factor FGF. This is used the women they use it to inject their face بال FGF to keep it healthy. هاي اخر الموضوع. فاول خلايا بستعملهم البرايمري سيل لاينز. البرايمري سيل لاينز ممتازين من ناحيه what يعني they mimic so much the actual cells in our body and they're just taken from it. The other type of cells المطلوبين تعرفوهم هم immortal cell lines. Those are immortal. They never die. They live forever. Literally forever. يعني لمئات السنين. Those cells مثال عليهم الماوس 3T3 cell line اللي هو mouse fibroblast والهيومن مثال عليه cell line اسمه هيلا. هيلا اختصارا HELA first two initials من الفيرست نيم واللاست نيم. لبيشنت كان معها سيرفيكال كانسر بالخمسينات كأنه she died بالسيرجيكلي هذا السيرفيكال كانسر اتاخذ منه شوي cultured and it lives forever. As a matter of fact many scientists around the world كله تسألهم عندك هيلا سيل لاين تعطيني شوي بحكي لك yeah we have هيلا and they keep growing forever they never die. You can يعني freeze them تحطهم بفريزر على -80 و -150 بالliquid nitrogen bring them back to life and they live on. They never die. هاي advantage. They're convenient, easy to use. ما في داعي أروح أشتري أو أجيب cell lines من donors. disadvantage. زيهم زي حتى الكانسر patients إذا باخذ منهم cancer cells وبطلع على الجينيتيك ميك اب تبعهم على الدي ان اي تبع الكانسر patients أو those cancer cell lines مشكلته إيش؟ إنه الجينيتيك ماتيريال is screwed up. يعني الكروموسومز not 46 كروموسومز الله أعلم شو النمبر اوف كروموسومز فيهم. وإذا كانوا 46 بيكونوا فيهم aberrations و abnormalities deletions و duplications. الجينز نفسهم فيهم lots of mutations. Okay. disadvantage for study those cell lines إنهم genetic material is very different than our own cells.
which ones to choose, it depends على what question or what do you want to do. إذا أنا هدفي بس to grow viruses جوا الخلايا هاي و collect large number of viruses, the immortalized cell lines are a good option. Who cares about their genetic material? If you want to study the effect of the virus على cells من ناحية so and so, معناته you want to study cells that in reality resemble normal cells. So you need to go and look at primary cell lines. صح ولا لا؟ A third type of cells اسمهم continuous cell lines. هذول المورفل. The third type هم diploid cell strains. diploid cell strains هذول they have the right number of chromosomes 46 chromosome زينا. والفيمous example عليهم هم WI38, but they don't live forever, though they live longer than the primary cell lines. If you look here, I don't know if you see it back, مكتوب اسم الcells WI38. Above it في ATCC number, ATCC. ال ATCC هو بنك للسيلز، بنك كتير كبير موجود بأمريكا. و they have a website. So you go there, you choose a cell line بدك إياه, and you can buy it, they ship it to you. You have lots of information about it. يعني على سبيل المثال ال WI38 شو هم هدول، منين اتاخدوا، من normal individual ولا من patient، وإذا كان patient شو كان الديزيز معه. Lots of information. All right? Let me share with you a video. About cells growing in vitro. All right? هذا time lapse video showing the growth, demonstrating the growth of the cells in vitro. As you can see, the cells they're dividing, وas they divide, they're filling the space between them لحد ما بضل في space, وبسمي الحالة هاي confluent. Confluent يعني cells عبوا الاريا كلها and they are adjacent to each other, ما في بيناتهم space. Alright? So they keep dividing. إذا كانوا normal cells لحد ما يصيروا confluent, وبعدين they stop dividing. إذا كانوا cancer cells حتى لما يصير بينهم وبين ال neighboring cell contact inhibition, they do not stop. They will keep dividing وبيطلعوا على بعض. Okay? And the other point in this talk هو term اسمه virus cytopathic effect. Cyto means cell, pathic pathology مرض. ففي cytopathic effect الخلية بتتعب تمرض بسبب الفيروس. Alright? So let's discuss that together. هيو أنا عندي cells confluent. لاحظوا إنه ما في space بيناتهم. They are adjacent to each other. موجودين. بعدين you infect them with the virus. تحط عليهم الفيروس. And then you will start after a few hours noticing إنه عماله some of the cells are rounding up. بصيروا round. Right? بعدين after a longer time, after more hours, more cells are rounded. And after, at the end, those infected cells that are rounded they detach. They lose the attachment تبعهم على السيرفيس وبصيروا dead cells swimming بالميديا. لو أكون أنا تحت الميكروسكوب أحرك الفلاسك أو الدش هيك بشوفهم بيسبحوا مش attached at the bottom. Okay? And let me show you هدول هم الفيزز. هدول السيلز before infecting them. هدول upon infection a few hours بصير rounding. بعدين الrounded cell they detach. Eventually بصيروا dead cells floating around. Now I want to play a video of herpes simplex virus 1. Do you remember it اللي حكينا عنه المرة الماضية? Infecting the cytopathic effect of HSV1. Pay attention to the cells where they start showing a cytopathic effect بحيث they are rounding up, right? And they will afterwards detach and they will die. هذا هو cytopathic effect تبع ال HSV. فهو cytopathic effect إذا بدنا يعني نعرفه أو نحكي عنه هو عبارة عن changes that happen to the cell after infecting them with the virus. من هالchanges اللي حكيناها هي rounding and detachment, right? Is that the only cytopathic effect? لا, depends على الفيروس. There are other different cytopathic effects. خلينا ناخذ cytopathic effect ثاني ممكن يعمل الفيروس. على سبيل المثال ال HIV
بيعمل بالبرين سيلز this type of cytopathic effect اللي هو اسمه syncytia. هو fancy word معناتها البسيط fusion. Cells fuse together, that's it. So what happens, remember الفيروس, خلينا استعمل, راح ارجع, I'm gonna come back to this, بس let me use the HIV as an example actually. هي عندي ال HIV. Remember ال HIV هو single stranded RNA virus. Belongs to what family or to what group? Based على Baltimore classification. Group 6 اللي هو single stranded HIV معه reverse transcriptase. صح؟ هذا الفيروس عليه membrane protein. It has its own protein. بتتذكروا حكينا glycoprotein and protein معه سكر. Now الجلايكوبروتين تبعه اسمه GP120. هي مكتوب هون GP120. This virus الGP120 تبعه it will bind على receptors بالهوست سيل اللي هم الوايت بلاد سيلز. اوكي؟ بعدين it will internalize وبعدين it will express البارتس تاعون ومنهم الGP120. فالهوست سيل نفسها الممبرين تبعها it will have GP120. Now this infected cell expressing on its membrane the virus protein which binds to the receptor of the other host cells. This will lead the cells to fuse or stick together, صح؟ They will fuse. والفيوجن هذا بيعمل death بالبرين وبنسميه syncytium singular و syncytia plural. Right? وthose slides هي عندي actual light microscopy imaging of a syncytium هي واحد منهم. هم fuse cells together. ال Y shaped red membrane protein هو ايش؟ virus protein. Any questions? الحكي اللي حكيته هون just more information about it. فالفيروس catalyze the fusion between the cells وبصير large multinucleated cell which is abnormal which will die. هذا هو syncytial formation. بالمناسبة سألني طالب سؤال محاضرة ماضية يقول اوكي طب ليش الخلايا هاي مثلا عندهم ريسبتور للفيروس؟ ما هو هذا هو الايفوليوشن. As a matter of fact هذول الريسبتورز they have other functions. يعني على سبيل المثال الوايت بلاد سيلز الريسبتور اللي بتعرف على الاتش اي في اسمه CD4 مع كو ريسبتور CCR5. هذول the virus recognizes them and attaches to them. هلا those receptors by themselves عندهم other function. They play a role بالimmune system. Right? بس الفيروس evolved in a way that it يعني binds to that receptor اللي بتستعمل الخلية لأغراض ثانية. If you mask the cell receptor, the virus will fail to go into the cell. هذول some therapies are based on that. بسموهم neutralizing antibodies. هذا موضوع ثاني. Now examples are cytopathic effect. حكينا لحد ال two types. هيهم مكتوبين. Rounding up and detachment. صحيح؟ حكينا كمان عن syncytium formation هو cell fusion. There are many other types. By no means بدي اياكم to memorize them. بس اعرفوا اللي حكيناهم. Those two بدي اعطيكم كمان واحدة. The third one هو inclusion bodies. inclusion bodies مثال عليهم شيء اسمه نيجري bodies. هلا بنفهم شو هم. بيعملهم فيروس اسمه rabies virus. الريبيز فيروس هو RNA فيروس موجود هون وبرا البروتين كود تبعه. This virus multiplies in the brain وبيعمل damage للبرين cells. هلا let's look together. This cell عليها stained. الستين معمولة فيها اسمها eosinophil stain. Let's look at this cell together. أن هون النيوكليوس. You can see the nucleus. والنيوكليولس هي موجودة prominent واضحة. Right? هون في circle ثانية. هاي هي inclusion body. Right? If you look here, هاي cell it has inclusion bodies. Furthermore, you can see the inclusion body هون أو هون أو here كمان. Right? تمام؟ من وين بيجي الريبيز فيروس؟ بالعادة بيكون بايت من البيتس. كلب أو بسة it bites the human. بعدين الفيروس it will grow. بعدين it goes and damages the brain. من وين الدوغ مثلا itself gets الريبيز فيروس؟ بالعادة بيكون الدوغ نفسه عضه راكون أو بات أو some wild animal. عشان هيك البيتس المفروض يصير لهم ايش؟ vaccination للريبيز فيروس. رأيي كمان test them for rabies virus. Right?
اوكي هلا let's switch gears and talk about a third topic. هاي حدا عنده سؤال لحد هلا؟ كله واضح؟ طب خليني انا اسالكم سؤال. جاوبوني honestly. مين لحد هلا فاهم الحكي اللي حكيناه؟ يرفع ايده. Raise your hand. طيب good. لأن رح نحكي مش اصعب. اوكي بس topic ثاني. الفيروس quantification. It is essential اعرف كم عندي viruses. والموضوع مش straight forward simply لأنه we don't see the viruses. يعني it's not easy to see them بالnaked eye. So we need to quantify them. اللي هي اسمها الفيروس titration. لما نحكي quantification نحكي عن two things. إما counting أو measuring الphysical particles. يعني كم من فيروس موجود. تحكي والله per 1 ml بهاي السامبل في 2 مليون virus particles. بحط 2 مليون VP virus particle per ml. Right? But there is a catch. الكاتش هي it doesn't mean إذا هاي السامبل فيها 2 مليون viral particles أو من نفس النوع من الفيروس all of them عندهم الكاباسيتي to become infectious. هيك الفيروسات راح يكون fraction of them جماد حتى إذا كانت infect. يعني وجودها وعدم وجودها واحد. ففي approach ثاني to quantify الفيروسز الانفكتيفيتي بسميها virus infectivity to measure infectivity of the viruses. هاي ما بتحكي لي كم عندي فيروسات per ml بس بتحكي لي كم عندي infectivity per ml. فإذا الفيروس نفسه بنفس السامبل بيكون في فيروس particle it can infect virus particle for some reason cannot infect. الانفكشوس فيروس له اسم نسميه فيريون. we call it ايش؟ فيريون. لما احكي لك فيريون تحكي لي اوكي هذا فيروس and it's capable of infecting, right? طيب so how do we quantify viruses? This is very essential. واحد مع HIV هل معه HIV او لا؟ symptoms موجودين. في qualitative test و quantitative موجود او مش موجود واذا موجود كم؟ right? فلت me أول شيء brief you ناخذ summary وبعدين نحكي in details عن what is really important for you بغض النظر شو الفيلد تبعكم of interest يعني. If you want to measure the viral infectivity, i.e. if you want to measure the virions, your best bet هو the plaque assay, viral plaque assay, which I will explain to you in a minute. أو TC ID50 أو you can look على quantify the viruses, measure the concentration تبعهم أو titer the viruses based تحكي أوكي أنا ممكن based على genetic material على nucleic acid تاع الفيروس. إذا أنا بإمكاني أعمل polymerase chain reaction PCR ال PCR هي amplifying ال DNA. إذا بحط primers unique للفيروس و amplify that region of DNA أو RNA للفيروس ال end product بعطيني فكرة على initial product بما إنه ال amplification exponential. إذا بعرف كم ال quantity بالنهاية ال amplified بعرف ال quantity بالبداية صح ولا لا؟ ف you can identify quantify الفيروس based على ال PCR بنسميه QPCR quantitative PCR typically real time PCR. شو هو real time وشو هو QPCR نحكي عنه بعدين بس الفكرة بدي أوصلكم إياها وصلت. في شيء ثاني looking على بروتين اسمه western blotting. Don't get lost إنه أنا ما بعرف شو هو western blot. That's fine. For now we don't know what western blot is. بس western blot بيمكنني تلوك على بروتين أنا بختاره. فألوك على viral protein ممكن من كمية البروتين أعرف كم عندي فيروس بالسامبل هاي بالبلاد say for example. Immunoassay I can use an antibody that detects the virus ومن كمية الانتيبوديز I can identify كم كمية الفيروس. أو ممكن أعمل direct counting أعمل counting physically للفيروس particles من خلال مثلا الترانسميشن electron microscope أطلع على السامبل تحت electron microscope and it tells me how many virus particles are there. أو الفلو سايتومتري. الفلو سايتومتري باختصار هو عبارة عن إبرة very narrow بمر من خلالها السيلز فممكن I can count the cells بمر خلالها البكتيريا أو الفيروسات.
I'm gonna start بالtitration أو بالquantification للviruses using the gold standard للinfectious quantification اللي هي اسمها plaque assay. اسمها إيش؟ plaque assay. والplaque assay it's a simple concept. اللي اخترع هاي الapproach to quantify viruses لأهميتها that's beyond your imagination was awarded a Nobel Prize. Okay? والconcept تبعها إنه بجيب petri dish بحط عليه cells بخليهم to grow وبعدين بحط عليهم agar monolayer طبقة صغيرة من الأجر. كيف مش مهم هلا بس الفكرة. وبعدين أنا add my viruses عليهم. فالفيروس بيجي it infects the cell و the cell dies وبعدين the grown viruses they infect the neighboring cells and so on. فبظهر عندي holes زي hole أو clear area. هاي الاريا ما فيها خلايا لأن the cells died upon viral infection. ممكن أجيب لكم بالامتحان سؤال calculations. هذا السؤال you should be able to answer it لأنه it shouldn't be hard. How do I quantify infectious viruses using the gold standard technique اللي هي plaque assay? Easy. خليني share with you how to do it. عندي sample فيها virus stock. I will do إلها serial dilutions. بمعنى I will take 0.1 ml mix it with 0.9 بعدين from here 0.1 ml mix it with 0.9 and so on. فالdilution بصير 10 to the power minus 1, minus 2 and so on and minus 7 for example. Right? Afterwards I will take from this 10 to the power minus 5 dilution من هناك باخذ liquid وبحطه على plate. باخذ from 10 to the power minus 6 ومن كمان 7 the most diluted. And I will look at بطلع على البليكس. هاي البليكس I count them بعدهم. We count the plaques. Right? Now let's look here. Is it easy to count the plaques تبع هاد البليت? It's not easy لأنه some of them are even overlapping. ف 10 to the power minus 5 is forming so many plaques so I cannot count them. The most diluted 10 to the power minus 7 فيش غير 2 plaques. ف it could not be statistically significant. فبشوف لي بليت أول فيه plaques عدد كويس enough number بس I still can count مش too many. ف in this example 10 to the power minus 6 there are enough plaques to count. هلا من الكاونتينج البليكس كيف بدي أعرف الكونسنتريشن right؟ في معادلة هي منطقية حتى you don't have to memorize it بصراحة. الكونسنتريشن كالتالي the number of plaques اللي I counted them visually multiplied by dilution factor اللي بالحالة هذيك 10 to the power 6 over بالدينومينيتور بالمقام الكمية الكوانتيتي اللي أخذتها من التيوب. يعني خلينا نحسبهم مع بعض. هون عندي number of plaques كم 17 times dilution factor 10 to the power 6 over كم 0.1 ml. من هاي الكمية اللي أخذتها حطيتها على البليت 10 to the power minus 6 times 17 over 0.1 أو 10 to the power 6 آسف تطلع 17 times the power 7 صح؟ اللي هي نفسها ال 1.7 times 10 to the power 8. طيب إذا عرفتوا خلينا نحل سؤال مع بعض. هلا typically بالمناسبة typically for the same dilution بعمل duplicate. أوكي؟ يعني بعمل بليك أسي من التيوب هذا وكمان مرة بليك أسي من نفس التيوب. والسبب لأنه I average them لأنه ما راح يكون ال exact number of plaques if I repeat it. زميلكم بيسأل سؤال each plaque means how many virus particles. الجواب I don't know. I don't know بالتيوب الأساسي هذا how many virus particles are there. What I know is how many infectious viruses are there. فإذا بتغير سؤالك تسألني each plaque how many virions فيه بحكي لك واحد. Okay. لحظة خلينا نحل السؤال و we will share the information. Now هذا السؤال مع بعض.
عندي after applying 0.2 ml of a virus الديليوشن تبعه 10 to the power 4 طلع بويل A 40 plaques and in well B 45 plaques. What's the PFU per ml؟ بحسب أول مرة لل40 للبليت الأول أو الويل الأول وبحسب للثاني و I average them. فهو number of plaques 40 صح؟ times الديليوشن factor 10 to the power 4 over الكمية اللي أخذتها 0.2 ml right؟ بطلع 2 مليون PFUs per ml. واضحة؟ ال 45 plaques من نفس الديليوشن بالبليت الثاني اللي أخذته 45 نفس الشيء times الديليوشن factor over الفوليوم الابلايد فوليوم على الدش أو على الويل بطلع 2.25 مليون plaque forming units per ml. بعدين I average them 2 زائد 2.25 على 2 بطلع 2.125 مليون plaque forming units per ml. We averaged 2 مليون زائد 2.4 مليون على 2 صح؟ الاثنين بالدينومينيتر هي الافرج تبعهم. خلينا go back على البوينت اللي طرحتها. Now if you look على حكينا if you remember انه بنجيب السيلز بصير confluent بعدين بنحط عليهم agar monolayer and then the virus will infect the cell will die and it will infect maybe the surrounding cells and they will die بتشكل البليك. Actually this is a time lapse video تشوفوا مع بعض of the plaque forming. لاحظوا كيف في السنتر the cells are dying when the plaque is forming upon viral infection. Insane, right? Crazy. الأجار monolayer الهدف منها إنه when the virus comes and infects the cell بالsolid phase it cannot spread. أما إذا كان الميديا هي ما في أجار monolayer بس fluid بيجي الفيروس بيعمل انفكشن للسيل بعدين بروح مكان ثاني. بس بالحالة هاي الأجار is confining restricting الفيروس بالمكان اللي هو فيه. فالفيروس اللي هون ما راح ينتشر مكان ثاني. اوكي؟ فريمبر هايلايت البوينت هاي لأنها ما تدخل على البوينت اللي بعديها. الأجار overlay on top of the monolayer is restricting the diffusion of the virus. That's why we have discrete plaques. Now if you look على هاي الصورة you understand what it means صح؟ At this point بتعرفوا شو اللي عم بصير هون. طيب نجيكم لبوينت خليني أسهل لكم إياها لأنه if you go back home and study it يعني it will take you time to comprehend شو العمل اللي بصير. في شيء اسمه dose response curve. الدوز response curve هو correlates number of plaques مع relative virus concentration. على x axis عندي virus concentration شايفين؟ actually مكتوب relative virus concentration relative. وعلى y axis عندي number of plaques. Now you can correlate them to each other. إذا بعرف هاي ممكن أعرف هاي. Alright? فإذا if I know the relative virus concentration I know that the number of plaques and the other way around. Now عندي two curves. الريد والبلو. الريد كيرف as you can see it's linear خطي موضوعه سهل معادلته خطية. هذا فيلم هندي صح؟ يعني لما أشوف كيرف في طاجة أحكي أيوة بلشنا صح؟ and you're talking about powers معادلة غير خطية. أكيد هذا الكيرف معادلته غير خطية. هذا الكيرف اسمه one hit kinetics وهذا اسمه two hit kinetics. خلينا نبلش بالصعب. البلو كيرف التو هيت كاينetics كيرف هذا سببه انه عندي two viral particles يعني فيروس في genetic material وفيروس ثاني في genetic material together they can form a plaque. Each alone will not be able to. This is a pain in the butt. نفهمها. بس الجود نيوز انه this happens بالplant viruses ف don't worry about it. خلينا نروح على الكيرف السهل اللي هو ريد كيرف اللي هو الوان هيت كاينetics اللي هو فيروس بيعمل بليك رايت. هذا الوان هيت كيرف
assume أنا عندي sample فيها فيروس، وأنا هاي الكونسنتريشن هو الأبسوليوت، هاي الستوك، هذا السامبل بدون أي ديليوشن، فهاي الريلاتيف كونسنتريشن تبعها كم؟ 1 صح؟ 100% ما صارلهاش ديليوشن right؟ هاي you can correlate على ال relative virus concentration 1. you can see for this virus how many plaques will form. Therefore, based on the curve, the one hit curve, you can also predict a number of plaques إذا if I dilute السامبل للنص صح؟ إذا الكونسنتريشن نزل للنص relative concentration you would know how many plaques will form right؟ يعني أحكي لكم بمعنى آخر، أعطيكم مثال على الحياة العم بلكي تربطوا الحكي اللي بنحكيه بالواقع. We are now studying أو أحرى we are about نبلش ندرس gene therapy باستعمال الفيروسز، والفيروس اللي بدنا نفكر فيه عمالنا جديا هو ال AAV Adeno Associated Virus. والسؤال إنه we want to quantify this virus before لما نعمله we want to quantify it after we grow it we want to quantify it. الكوانتيفيكيشن الايزي هو البي سي ار viral particle per ml من الجينيتيك ماتيريال بعرف كم عندي viral particles. بس الكوانتيفيكيشن اللي بيهمني انا هو الانفكشوس كوانتيفيكيشن صح؟ البليك فورمينج يونتس. انا ما بيهمني كم بعطي المريض انفكت المريض كم من viral particle، rather اللي بيهمني عن جد اللي how many PFUs per ml بعطي المريض، how many infectious viruses they can go into the cell infect it deliver the therapeutic gene express it صح؟ هذا اللي بيهمني. This is what matters for me. So this explains to you the power of the PFU. طيب مرات I cannot أعمل PFU plaque forming unit، والسبب الرئيسي maybe لأنه I am not able لأنه sometimes the viruses they do not simply form plaques. هذا الفيروس it cannot form plaque هيك موديله، أو it's hard to work بهذا الفيروس مع الأجار، متذكرين الأجار solid phase هاي، فبدي استعمل اشي liquid fluid media عادي بدون اجر. فاللي بعمله what I do بجيب بليت فيه 96 ويل 96 ويل، وهذا البليت اسمه 96 ويل بليت، صعب اتذكر اسمه صح بس هذا اسمه. then in each well باخذ عندي مثلا بعمل نفس السيريال ديليوشنز هذول ما غيرهم، وباخذ مثلا 10 ويلز، بختار 10 ويلز فيهم خلايا مزروعين، هذول الويلز كلهم فيهم سيلز هوست سيلز للفيروس، فيهم ميديا عشان الخلايا يعيشوا، وبعدين بحط مثلا من الديليوشن تبع 10 to the power minus 2 بحط more than 1 ويل، نحكي مثلا فرضا 10، وبالديليوشن 10 to the power minus 3 كمان بحط 10 to the power minus 3 بهذا الويل، 10 to the power minus 3 بالويل الثاني والثالث، بضلني احط 10 مرات. وبعدين ايلوك على السي بي اي اللي هي السيتوباثيك تشينجز صح؟ فلوك هون على التيبل، بعدين ايلوك بعمل التيبل هذا. الهوريزونتال لاين هو for the same dilution يعني 10 to the power minus 2 هذا الويل وهذا ويل فيه سيلز وهذا ويل فيه سيلز and so on، بتعدوهم بيطلعوا 10. each of them البلس معناتها انه صار عندي سيتوباثيك افكت. اوكي؟ فهون كم من سيتوباثيك افكت صار عندي بالديليوشن 10 to the power minus 2؟ 10 100% صح؟ 10 to the power minus 3 كمان 10 كلهم صار فيهم سيتوباثيك افكتس. ال 10 ويلز for the same dilution. 10 to the power minus 4 9 في واحد هون ما صار فيه سيتوباثيك افكت. 10 to the power minus 5 كم من ويل صار فيهم سيتوباثيك افكت؟ عدوهم بيطلعوا 5 وخمسة ما صار فيهم. 10 to the power minus 6 بس واحد صار فيه سيتوباثيك افكت، و7 كثير ديليوتد ولا واحد صار فيه سيتوباثيك افكت. في طالب سألني سؤال بلاش اتبادل لذهنكم بعدين، خليني احكي لكم اياه السؤال. مثلا ناخذ بدكم 10 to the power minus 5 اي واحد بدكم اياه. طب كيف نفس التيوب انا باخذ منه بحط ب 10 ويلز، 5 منهم بصير فيهم سيتوباثيك افكت و5 ما بصير، وهو نفس يعني مش انا باخذ نفس الكميه عمالي نفس الكميه. والحكي صحيح in a theoretical word، يعني ابسط لكم اياه بفكره ابسط بكثير.
اسيوم احنا عدد الطلاب هون بالقاعه 100 طالب، وانا معي 100 طابه صغيره. كل طالب كم من طابه بيطلع له؟ اون افريج واحده. 100 على 100 واحد، صح؟ يعني نشرحها كيف صارت ولا؟ طيب بس الرياليتي اذا انا بوقف هيك وبرمي 100 طابه، راح كل طالب تيجي طابه؟ No way, right? Same situation هون عماله بصير انه some wells they're not having a cytopathic effect while others are having, even though عمالي باخذ من نفس the tube that has the same dilution. Okay? So what I say end point dilution assay هي بشوف على اي dilution صار 50% cytopathic effect. بالحالة تبعتنا الديليوشن ايها كان 10 to the power minus 5 صح؟ مش هذا صار فيه 50% cytopathic effect؟ فبحكي 10 to the power minus 5 dilution هي تبعها الاي دي، يعني الاي دي 50 الانفكشوس دوز 50%، الاي دي 50 هي لهذا الفيروس او لهذا السامبل 10 to the power minus 5. وهذا هو الاند بوينت ديليوشن اسي، انا بستعمله to evaluate او تايتر الانفكشوس فيروسز او الفيريونز اذا I cannot do plaque assay. حد عنده سؤال على الاند بوينت ديليوشن اسي اي دي 50؟ طب سؤال، اذا جاني سامبل لنفس الفيروس مريض الاي دي 50 تبعه 10 to the power minus 5 ومريض ثاني الاي دي 50 10 to the power minus 8، ايا عنده كمية أعلى من الفيروس؟ الأول ولا الثاني؟ بصير حد يرفع ايده ويجاوب؟ تفضل، شو اسمك؟ فيصل، أي فيهم؟ ليش؟ بالضبط، البيشنت الثاني اللي وصل الديليوشن 10 to the power minus 7 بعطيني عماله اي دي 50 عند بيشنت لسه الديليوشن تبعه 10 to the power minus 5، يعني هذاك ديليوتد 100 مرة أعلى من البيشنت الأول والاي دي 50 بينت معه، صح؟ واضح البوينت؟ هل عندي سؤال عن الموضوع؟ طيب with this we conclude محاضرة اليوم. سؤال مرة ثانية صدقا، مين فهم محاضرة اليوم؟ ارفع ايده.